Una sola lanza. Se arquea contra un cielo plomiso. Golpea un escudo bárbaro. No se rompe. Se dobla. El escudo es ahora inútil. La línea enemigo está rota. No era una simple arma, era una estrategia de ingeniería. Fue la nota inicial en una sinfonía de conquista. Era la firma de la máquina de guerra romana. Su nombre, la Legión Romana. Su teatro de operaciones, el mundo conocido. Su ambición principal, la dominación total. Su doctrina fundamental no era la originalidad. Era algo mucho más aterrador. Era el mandato de adaptarse, robar y perfeccionar. Esta máquina consumiría las tácticas de sus enemigos. Absorbería su ingeniería. Integraría a sus dioses. Luego convertiría esas ideas robadas en un motor de hierro y disciplina. Y las usaría para borrar las mismas culturas de donde vinieron. El mundo era un mapa de enemigos. Este era el teatro de la guerra. El Mediterráneo no era un mar. Era un coliseo líquido, un premio por conquistar. Hacia el norte, los bosques salvajes de la Galia. Hacia el este, la gloria desvanecida de la falange griega. Pero hacia el sur, estaba el verdadero rival. This is the sign of Tanit, the divine face of Carthage. A powerful yet enigmatic. Cartago era el depredador alfa de este teatro. Un imperio mercante construido sobre una armada que poseía las olas. Roma, por el contrario, era una potencia terrestre. Un lobo atado a la península itálica, mirando al agua. Esta realidad geográfica definió la adolescencia de Roma. Podía conquistar Italia. Podía derrotar a los samnitas y a los etruscos.
pero no podía ser un imperio. No hasta que resolviera el problema del mar. Esta fricción táctica, esta brecha en su arsenal, forzaría la creación de sus innovaciones más brutales. El teatro de la guerra no era solo un lugar. Era el crisol que forjó la máquina. Las legiones nacieron de esta necesidad. Eran una respuesta a un mundo de enemigos hostiles y especializados. Esta máquina tenía una nueva clase de comandante. Este era el soldado ingeniero. No era un héroe bárbaro buscando gloria. Ol era un componente. This geographical reality defined Rome's adolescence. Hold the line! Push them back! They are breaking! Fall back! Faster! Harder! Do you think the barbarians will wait for the rain to stop? Move! We are the ghosts of your past and future. This machine had a new clase de comandante. Push them back! They're breaking the line! Fall back! Su nombre, la Legión Romana.
Advance the maniples! Hold the line! Roma, Invicta! Ready the assault bridge! Push the tower forward! Hold the line! Integraría a sus dioses. Hacia el norte, los bosques salvajes de la Galia. But towards the south. An empire built on a navy that owned the waves. Empire waits! We are the shield! We are the sword! Rome's ambition had finally encountered a problem it could not solve with its existing instruments. You are a traitor to the Republic! How dare you! We must vote now! This is madness! The city is burning! The army was at a standstill. The solution, when it arrived, would not be elegant. They do not attempt to maneuver. Brace for impact! Hold the line! Charge! Charge! What is that thing? Look out! Look out! Hold the line! Prepare to board! Move! A 12-meter-long boarding bridge.
Lo llamaron el Corvus. Crash! The spike strikes downward, biting deep into the enemy deck. Formation! Push across the bridge! Secure the deck! Move! The Romans had just turned an impossible naval battle. The Gladius found its work. She's listing hard to port. Brace the Corvus before it swings again. All hands, hold fast! The Corvus, cut it loose! We're going under! Hold on! Jupiter, save us! But it didn't matter. It was the ultimate expression of the Roman doctrine: adapt, steal, and conquer. Carthage was broken on the sea. El Corvus le había dado a Roma el Mediterráneo. But it was not the true legacy of the Roman war machine. It was logistics. Rome's most enduring instrument of power was not steel, but stone. The Roman road network was a cobweb of conquest. It was the physical manifestation of the will of the empire. A legion could march 30 kilometers in a day, in any weather. The roads ensured that once a territory was taken, it remained taken. They were the arteries of the machine. They allowed the soldier engineer to project power from Scotland to Syria. While the Corvus won a war.
This was the silent weapon. The ultimate tool that converted chaotic conquest into permanent and systemic control. His discipline would decline. The true genius of Rome was not in any individual weapon, but in its relentless and systematic pursuit of the perfect weapon. Pull! All together now! Heave! Steady, lift it high. Yes, like that! We are the 9th Legion! This is the chronicle of a system that designed an empire. The discipline that perfected Nomina un nuevo comandante o máquina de guerra en los comentarios.